हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के नीट 2026 জন্য বায়োলজিতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড অর্গানিজম অ্যান্ড পপুলেশন, এই দুটো চ্যাপ্টারের উপর পুরো এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন করাবো, যেগুলো পুরো ফুল এনসিআরটি, যেগুলো থাকবে পুরো এনসিআরটি বেসড। ফুল এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন করাবো এখন। অর্গানিজম অ্যান্ড পপুলেশন, organism and population আর একটা যে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার, এই দুটো চ্যাপ্টার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করাবো। প্রতিদিন 9 PM থেকে ক্লাসটা স্টার্ট হবে। 9 PM, এটা শীতকাল, এমসিকিউ থাকবে, ফুল সিলেবাস থাকবে, চ্যাপ্টার ওয়াইজ থাকবে, সব টাইপের কোশ্চেন এখানে করানো হবে। তো আমি স্টার্ট করছি। প্রথম কোশ্চেন থেকে কমেন্টে আনসার করবে, সব টাইপের কোশ্চেন এখানে করানো হবে। থেকে কমেন্ট আনসার করবে। বায়োলজিতে কিন্তু এনসিআরটি বেসড কোশ্চেনই করতে হবে, নিটে এনসিআরটির বাইরে আসে না। প্রতিটা কোশ্চেন নিটে এনসিআরটি বেস্টই আসে, প্রতিটা কিন্তু আসে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আজকে করাবো, যে কোশ্চেনগুলো কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পুরো এনসিআরটি লাইন টু লাইন পেজ ওয়াইজ কোশ্চেন চলবে, ঠিক আছে? তো স্টার্ট করছি। ফার্স্ট কোশ্চেন আজকের, which of the following contributes to increase in population density? Which of the following contributes to an increase in population density? Birth rate and immigration, death rate and immigration, birth rate and immigration, death rate and immigration। যেটা রাইট হবে প্রত্যেকে কমেন্টে আনসার করবে। প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি আনসার করবে। তাহলে বার্থ রেট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, ডেথ রেট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, অ্যান্ড 3 is correct answer. Very good. Birth rate and immigration is the correct answer. Very good. 3 is correct answer. Next. Question number 2. Find incorrect match. 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 এটার মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট আছে সেটা বলতে হবে। ইনকারেক্ট ম্যাচ। Find incorrect match. एक मिनट।
just wait. Just wait. ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ। ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ, এখানে কোনটা ইনকারেক্ট ম্যাচ আছে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস used for patients who have undergone myocardial infarction, sedimentation removal of grit from waste water. Dragonophiles are useful to get rid of mosquitoes. Lactobacillus vinegar, এটা কি বলছে? used for commercial production of vinegar. which is correct answer? ইনকারেক্ট কোনটা বের করতে হবে? which is incorrect option? which is incorrect option? which is incorrect option? দেখো, lactobacillus vinegar used for commercial production of vinegar. lactobacillus এখানে বলছে used for commercial production of vinegar. just wait. তো এখানে আমার ইনকারেক্ট কোনটা আছে? চারেরটা কিন্তু ইনকারেক্ট অপশন। এখানে 4 ইজ ইনকারেক্ট অপশন। 4 ইজ ইনকারেক্ট অপশন। তাহলে এখানে যে এই যে বলছে ইউজড ফর কমার্শিয়াল প্রোডাকশন অফ ভিনিগার, এই ভিনিগার তৈরি করতে কে সাহায্য করে? অ্যাসিটোব্যাক্টার। এটা কে হেল্প করে? অ্যাসিটোব্যাক্টার। এই যে ভিনিগার, এটা কে হেল্প করবে? অ্যাসিটোব্যাক্টার। অ্যাসিটোব্যাক্টার অ্যাসিটি, এটা কিন্তু আমার হেল্প করে। সুতরাং ল্যাক্টোব্যাসিলাস কিন্তু আমার এখানে করে না। সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এটাই ভুল আছে। ওকে, এই অপশনটাই ভুল আছে। নেক্সট কোশ্চেন 3। টেকনোলজি ফর বায়োগ্যাস প্রোডাকশন ওয়াজ ডেভেলপড ডিউ efforts of প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড। টেকনোলজি ফর বায়োগ্যাস প্রোডাকশন ওয়াজ ডেভেলপড due to the efforts of Indian Council of Agriculture Research, Indian Agriculture Research Institute only, Ministry of Environment and Forest, Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industries Commission. তো এটা একদমই খুবই সোজা কোশ্চেন। এটা 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে টেকনোলজি অফ বায়োগ্যাস প্রোডাকশন ওয়াজ ডেভেলপড ডিউ টু দ্য এফোর্টস অফ। একদম ইজি কোশ্চেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। চলো নেক্সট কোশ্চেন। তো 4 is correct answer, question number 3. Next, question number 4. Tertiary waste water treatment is. Tertiary waste water treatment is physical process only, chemical process only, psychochemical process and biological process. তাহলে এটা আমরা কি করব? আমরা জানি সাইকোকেমিক্যাল প্রসেস। 3 ইজ কারেক্ট আনসার। এগুলো সোজা কোশ্চেন, পুরো এনসিইআরটি বেসড। নেক্সট কোশ্চেন
5. Question number 5. The main source of biofertilizer are বায়োফার্টিলাইজারের মেইন সোর্স কোনগুলো? The main source of biofertilizer are bacteria, cyanobacteria, fungi and adenovirus. Select the correct ones. এর মধ্যে কোনটা সঠিক আছে সেটা বলতে হবে। বায়োফার্টিলাইজারের মেইন সোর্স কোনগুলো? তাহলে দেখো, এটা তো হবেই ফাঙ্গি, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, মানে ABC, ওকে, ABC ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, মানে ABC মানে 2, ABC ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। মেইন সোর্স অফ বায়োফার্টিলাইজারের যেটা মেইন সোর্স সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঞ্জাই। তো ABC ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Question number 6. Next question. The biocontrol agents baculovirus are living organisms that attack plant arthropods, pathogens that have negative impact on plants, birds, or even on non-target insects. Option 3, virus of the genus Nucleopolyhedras, which are effective against all pathogens in plants. Option 4, excellent candidates for specific narrow spectrum insecticidal applications. The biocontrol agent baculovirus are the biocontrol agent agents baculovirus are living organisms that attack plant arthropods. Option 2, pathogens that have negative impact on plant, bird, even on non-target insects. Virus of the genus Nucleopolyhedras, which are effect against all pathogen in plants. Excellent candidates for specific narrow spectrum insect. একদম ঠিক, 4 is the correct answer. 7. Question number 7. Sea anemone attached to the body of hermit crab is an example of commensalism, proto-cooperation, amensalism and parasitism. এটা কার এক্সাম্পল আছে? তো এটা proto-cooperation 2. Question number 8. Select the incorrect match pair with respect to parasitism. তাহলে প্যারাসাইটিজম সম্পর্কে ইনকারেক্ট ম্যাচ কোনটা? সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ পেয়ার। তাহলে কাসকিউটা ইজ কমনলি ফাউন্ড গ্রোয়িং অন হেডস প্লান্ট, এটা ঠিক আছে। লিভার ফ্লুক ফাউন্ড ইনসাইড দ্য হিউম্যান বডি, এটাও ঠিক আছে। ফিমেল মসকিউটো blood from humans, derives blood from humans. Female mosquito derives blood from humans. আরেকটা কি যে টিক্স feed on the external surface of the dog, এটাও ঠিক আছে।
তাহলে আমার তিনেরটাই ভুল হচ্ছে। তাহলে ফিমেল মসকিউটো ডিরাইভস ব্লাড ফ্রম দ্য হিউম্যানস, এটা কিন্তু কখনোই হয় না। সুতরাং 3 ইজ ইনকারেক্ট। 3 ইজ ইনকারেক্ট। ডাজ নট ড্রাইভ, মসকিউটো ডাজ নট ড্রাইভ ব্লাড ফ্রম হিউম্যানস, সুতরাং এটাই ইনকারেক্ট আছে। তো 3 ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন 9, অ্যাসারশন দেওয়া আছে 9। তো যে dental population interaction in which of the species may dominate and eliminate the inferior species, এটা ট্রু। রিজনটা কি বলছে, external removal of the superior competitor leads to increase in the population of the inferior species in a given area, এটাও কিন্তু ঠিক। তাহলে আমার অ্যাসারশন রিজনের ট্রু, আর এটাই কিন্তু কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন আর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ ইট, সুতরাং 2 ইজ কারেক্ট আনসার। দুটো স্টেটমেন্ট ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 10, which of the following is odd with respect to roles played by predators in an ecosystem? which of the following odd মানে তোমার ইনকারেক্ট, odd কথা মানে হচ্ছে এর মানে ইনকারেক্ট কোনটা আছে। কোশ্চেন নাম্বার 10, তো দে অ্যাক্ট অ্যাজ এ conduits for transfer of across the levels, right? They keep prey population under control, yes. They render the host more vulnerable to predation by making it physical weak. তো দে হেল্প ইন দ্য মেনটেনিং স্পিসিস ডাইভার্সিটি ইন এ কমিউনিটি, এটাও তিনটে একই আছে, কিন্তু আমার অড বলেছে। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, তিনেরটা। কোশ্চেন নাম্বার 11, টোডি ইজ ফার্মেন্টেড sap of yeast, date plum, coconut and caryota arins। একদম সোজা কোশ্চেন এটা। তো ক্যারিওটা আরেঞ্জ, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি। কোশ্চেন নাম্বার 12, সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু বিওডি। বিওডি সম্পর্কে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট আছে, বিওডি সম্পর্কে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট আছে। কোশ্চেন নাম্বার 12, during biological treatment microbes consume the major part of the organic matter thereby increasing the BOD, এটাই হবে অ্যান্সার, একদম প্রথম অপশনটাই। কোশ্চেন নাম্বার 13, which of the following statement regarding গঙ্গা অ্যান্ড যমুনা অ্যাকশন প্ল্যান ইজ আ ট্রু, কোনটা ঠিক। ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট গঙ্গা যমুনা অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে কোনটা কোনটা ঠিক আছে সেটা বলতে হবে। তো দেখো, দিস প্ল্যানস ওয়ার ইনিশিয়েটেড বাই দ্য মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট ফর সেভিং দিস মেজর রিভার্স অর কান্ট্রি ফ্রম পপুলেশন, অবশ্যই এটা ঠিক আছে, ট্রু। ইট ওয়াজ প্রপোজড টু দ্য নাম্বার অফ সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস so that only treated sewage may discharge in the rivers, এটাও ঠিক আছে। টু কন্ট্রোল ওয়াটার বডি মেন্স অফ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রসেস, এটা ঠিক আছে, কারেক্ট, হুইচ ইজ কারেক্ট আনসার। তার মানে
সবগুলোই ঠিক আছে, অল অফ দ্য এ বি সি কারেক্ট। 14, identify the correct true false. Leavening of the bread is caused by the secretion of three enzymes by yeast, amylase, maltase, enzymes. B. In tertiary treatment of the water, UV rays are not used for sewage treatment. Passive genesis is a microbial agent used to control butterfly caterpillars. And blue-green algae add organic matter to the soil, thus increasing its fertility and alkalinity. তো এখানে কোনটা হচ্ছে? প্রথম অপশানটা কি? এটা তোমার লিভেনিং অফ দ্য ব্রেড ইজ কজড বাই দ্য সিক্রেশন অফ থ্রি এনজাইমস বাই ইস্ট, অ্যামাইলেজ, মাল্টেজ অ্যান্ড জাইমেস। এটা তো ঠিক ট্রু আছে, ট্রু। আর ইন টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট অফ ওয়াটার, ইউভি রেজ আর নট ইউজড ফর সুয়েজ ট্রিটমেন্ট। এটা একদম ফলস, এটা কিন্তু একদম ফলস, এটা কিন্তু ফলস। তাহলে এখানে বলেছে ইন টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট ওয়াটার, ইউভি রেজ। টারশিয়ারি ট্রিটমেন্টে আমাদের ক্লোরিন গ্যাস, ওজোন গ্যাস আর জার্কোনিয়াম অ্যান্ড ইউভি রেজ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, এখানে দেয়নি, সেটার জন্য ফলস। টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট অফ ওয়াটার, ইউভি রেজ আর নট ইউজড, কিন্তু ইউভি রেজ ব্যবহার করা হয়, আলট্রা ভায়োলেট রেজটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়, এখানে বলছে আর নট ইউজ, সেই কারণে এটা ফলস। ওকে, টারশিয়ারি ট্রিটমেন্টে আমাদের আলট্রা ভায়োলেট রেজটা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এটা বলছে নট ইউজড, সেই কারণে ফলস। ব্যাসিলাস থুরিনজেনেসিস, তার মানে আমাদের স্টেটমেন্ট এ হলো ট্রু, স্টেটমেন্ট বি হলো ফলস। তাহলে এ ট্রু বি ফলস কোথায় আছে? এ ট্রু বি ফলস, তার মানে এটা হবে না, 1 এবং 3-এর মধ্যে একটা হবে। সিটা দেখি, সি তো ট্রু, দুটো অপশানেই সি ট্রু হবে। আর ডিটা কি? ব্লু গ্রিন অ্যালগি add organic matter to the soil, thus increasing the fertility and alkalinity. এখানে ভুল, এটা ফলস আছে, ফলস। কোথায় ফলস আছে? দাস দ্য ইনক্রিজিংলি, এটা ইনক্রিজ করে না, এটা কি করে? এটা ডিক্রিজ করে, ডিক্রিজ, এটা আমাদের ডিক্রিজ করে। এই কারণে আমাদের স্টেটমেন্ট ডি এটা ফলস, তার মানে একটা হচ্ছে সঠিক উত্তর। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো। Question number 15, which of the following is the most active non-symbiotic nitrogen fixer in rice field? Rhizobium, Aloe, Azospirillum, Gulmas. তো 15 ইজ কারেক্ট আনসার। এটা তো সব থেকে সোজা প্রশ্ন, গোলমাস। এগুলো আসবে কিন্তু, এমসিকিউ করতে হবে প্রচুর। 16, স্টেটমেন্ট এ, স্টেটমেন্ট বি দেওয়া আছে। Many animals use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migration activities. কারেক্ট, এখানে কারেক্ট অপশান কোনটা সেটা বলতে বলেছে, তাহলে এটা তো ঠিকই আছে, স্টেটমেন্ট ট্রু আছে। স্টেটমেন্ট বি, থার্মোরেগুলেশন ইজ এনার্জেটিক্যালি এক্সপেন্সিভ ফর মেনি অর্গানিজম লাইক চিউস অ্যান্ড হিউমিং বার্ড, এটাও ট্রু। বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট, এ বি এক একটা হবে। 17, কোশ্চেন নাম্বার 17, exponential growth result in a dash
when we plot population density n in relation to the, select the correct option to fill the blank. Straight line parallel to the time axis, hyperbolic curve, parabolic curve, J shaped. চোখ বন্ধ করে বলে দেবো কি J shaped is correct answer. Question number 18. Branchioles growing on the back of whale is proto-cooperation, commensalism, mutualism and competition. Commensalism is correct answer. Commensalism is the correct answer. 19. Resources pardoning is an important mechanism of competitive exclusion, competitive coexistence, competitive relays and competitive interference. প্রতিটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। রিসোর্সেস পার্টনিং is an important mechanism of competitive exclusion, competitive coexistence, competitive relays, competitive interference. তো এটা হচ্ছে কোএক্সিস্টেন্স, competitive coexistence. 2 is the correct answer. 20. Curd is a more nutritious than milk as it contains number of vitamin, especially vitamin K, vitamin D, vitamin B12 and vitamin A. Question number 20. বলছে কার্ড ইজ মোর নিউট্রিয়াস দ্যান মিল্ক, মিল্কের থেকে বেশি নিউট্রিয়াস অ্যাজ ইট কন্টেইনস নাম্বার অফ ভিটামিন। কোন ভিটামিন থাকে এখানে? যারা পারবে তারা কমেন্ট আনসার করবে। কোন ভিটামিন? ভিটামিন কে থাকে না, ভিটামিন ডি থাকে না, ভিটামিন বি12 থাকে? ইয়েস, ভিটামিন বি12 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ভিটামিন বি12 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এখানে কি থাকে? ভিটামিন বি12 থাকে, ভিটামিন বি12 থাকে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিভিআই। যারা পারবে কমেন্ট অ্যান্সার করবে। কার্ড ইজ মোর নিউট্রিয়াস, সো ভিটামিন বি12 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন নাম্বার 21. ম্যাচ দ্য কলাম, ম্যাচ দ্য কলাম। ট্রিকোডার্মা, পলিস্পোরাম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, মোনাস্কাস পারপিউরাস অ্যান্ড অ্যাসপারজিলাস নাইজার। তো এর সাথে ট্রিকোডার্মা, পলিস্পোরাম কত? সাইক্লোস্পোরিন এ হচ্ছে 3, বিতে কত? স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকাইনেস 4, আর সিতে আছে মোনাস্কাস পারপিউরাস, স্ট্যাটিনস এক একটা, আর ডিএ অ্যাসপারজিলাস নাইগার, এটা হচ্ছে 2 মানে সাইট্রিক অ্যাসিড। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে 3 হলো সঠিক উত্তর। কোশ্চেন নাম্বার 22. Some alcoholic beverages like whiskey and brandy cannot be produced without the process of distillation because these beverages are not formed from natural product. এটা নয়, ঠিক নয়। Enzymes responsible for fermentation become inactive at high temperature. No. Yeast die, এই ইস্ট কথাটা তাহলে মনে এটা অ্যান্সার হবে die when the alcoholic concentration is about 10%. 3 is the correct answer. Question number 23. Read the following statement. LAB produces acids
that coagulate and completely digest the milk protein. Digest the milk proteins. Statement B, lab play very beneficial role in checking disease causing microbes in our stomach. आंसर करो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन যারা পারবে তারা প্রত্যেক आंसर করবে क्वेश्चन नंबर 23 देखो बोलते लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोआगुलेट and completely digest the milk. কোয়াগুলেট বলছে দ্যাট কোয়াগুলেট করে না, এটা ফলস, তার মানে এটা হবে না। সুতরাং এলএবি প্লে ভেরি বেনিফিশিয়াল রোল ইন দ্য চেকিং ডিজিজ কজিং মাইক্রোব ইন আওয়ার স্টোমাক, একদম ট্রু। তাহলে দেখো অনলি স্টেটমেন্ট বি কারেক্ট, এই যে এটা ট্রু আছে, সুতরাং অনলি স্টেটমেন্ট বি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। Next question 24. The symbiotic mycorrhizal association does not benefit the plant in enhancing. First option, resistance to root-borne pathogen, drought tolerance, resistance to loss of water through transpiration, এবং অপশন 4 ফসফেট আপটেক ক্যাপাসিটি। দ্য সিম্বায়োটিক মাইক্রোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন ডাজ নট বেনিফিট দ্য প্লান্ট ইন এনহ্যান্সিং, হুইচ ইজ কারেক্ট অপশন 24। দেখো রেজিস্ট্যান্স টু লস অফ ওয়াটার থ্রু ট্রান্সপিরেশন, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এখানে রেজিস্ট্যান্স টু লস অফ ওয়াটার through loss of water through transpiration. 25. Sweet cheese is refined by Penicillium roqueforti, Penicillium camembert and Propionibacterium sermoni, Penicillium notatum। এটা সোজা কোশ্চেন কিন্তু 25, কোশ্চেন নাম্বার 25 আমরা জানি সুয়েট চিজ প্রোপিনিওব্যাকটেরিয়াম সারমনি, 3 ইজ কারেক্ট আনসার, এটা 3 ইজ কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 26, নাম্বার অফ ডেথ ইন পপুলেশন ডিউরিং এ গিভেন পিরিয়ড ইজ কল্ড নেটালিটি, মর্টালিটি, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন। 26, 2 ইজ কারেক্ট আনসার, যেটাকে আমরা বলি mortality বলি, mortality। 27, choose the incorrect option with respect to expanding population। expanding population সম্পর্কে কোনটা ইনকারেক্ট আছে? তো প্রি রিপ্রোডাক্টিভ ইন্ডিভিজুয়ালস আর মোর দ্যান রিপ্রোডাক্টিভ, এটা ঠিক কথা, এনসিআরটি লাইন। ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই অ্যান আপরাইট ট্রায়াঙ্গুলার এস পিরামিড, একদম ঠিক। ইনকারেক্ট বলেছে such a population show negative growth, such a population এটা নেগেটিভ গ্রোথ। পোস্ট রিপ্রোডাক্টিভ ইন্ডিভিজুয়ালস আর প্রপোর্শনালি ফিউয়ার দেন দ্যাট অফ, এটাও ঠিক আছে, সুতরাং ইনকারেক্ট আমার তিনেরটা কিন্তু কি আছে, ইনকারেক্ট আছে। তাহলে এখানে কেন এটা ভুল, ইনকারেক্ট মানে এই যে নেগেটিভ গ্রোথ বলেছে, শো নেগেটিভ গ্রোথ, এ নেগেটিভ গ্রোথ দেখায় না, এ কি দেখায়, এটা দেখায় হচ্ছে পজিটিভ গ্রোথ, এটা কি দেখায়, পজিটিভ গ্রোথ, এই কারণে এটা ভুল, পজিটিভ গ্রোথ। ওকে, এখানে নেগেটিভ দিয়েছে, এটা পজিটিভ দেখায়। কোশ্চেন নাম্বার 28, সিলেক্ট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট ফর এ পপুলেশন গ্রোয়িং ইন এ হ্যাবিট্যাট উইথ লিমিটেড সোর্সেস। এখানে 4টে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, কতগুলো ঠিক সেটা বলতে হবে। কারেক্ট কোশ্চেন নাম্বার 28, দেখো ইট গ্রোজ অফ এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাশন, এটা হবে না।
population grow does not maintain equilibrium with carrying capacity. Population growth does not maintain equilibrium with carrying capacity. No. Equation dn by dt b minus d into n describe growth pattern resulting in J shape. No. It shows initially a lag phase followed by the phase of acceleration and deceleration and finally an asymptote. Yes, সুতরাং ডি এরটাই শুধুমাত্র রাইট আছে এখানে, তো 4 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। এটা ডায়াগ্রাম দিয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে, এবার নিট 2025 এরকম ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন দিয়েছিল। এখানে হচ্ছে এ দেওয়া আছে, এটা দেওয়া আছে সি, এটা দেওয়া আছে বি, তাহলে আমার এ বি সি কী হবে সেটাই জিজ্ঞেস করেছে। তো ডায়াগ্রামগুলো আমাদের পড়তে হবে, এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন এটা। তো এটা হচ্ছে কি, এটাকে আমরা কি বলি, গ্যাস হোল্ডার। এটাকে বলি গ্যাস হোল্ডার। একদম পুরো নিট লেভেল কোশ্চেন, এনসিইআরটি বেস্ট, পুরো এনসিইআরটি বেস্ট। আনসার করো, যারা পারবে তারা কমেন্ট আনসার করেন। সাবস্ক্রাইব এভরিওয়ান। গ্যাস হোল্ডার বলে A is called gas holder, B is called H2, B is called hydrogen, comma H2S hydrogen sulfide, আর সিটাকে কি বলবো, ডাইজেস্টার, DIGESTER ডাইজেস্টার। সুতরাং 2 ইজ কারেক্ট আনসার, 2 ইজ কারেক্ট আনসার। 30 in the exponential growth equation nt is equal to n0 n0 e to the power rt. e represents, এখানে এই ইটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, এই e to the power rt ইটা কি ডিনোট করছে, পপুলেশন ডেন্সিটি। ইয়েস, গুড ইভিনিং আনসার করো। 30 কোশ্চেন নাম্বার 30 first answer. Okay, population density after time t, population density at time 0, intrinsic rate of natural increases, the base of natural logarithm. Very important question, VBI question, এটা most important, very important question number 30. E represents, nt equal to n0 n0 e to the power rt. E represents the base of natural logarithm or intrinsic rate of natural logarithm increases. তাহলে এটাকে বলবো 4 is the base of natural logarithm. E is called the base of natural logarithm, most important, not 3. Intrinsic rate of, अरे यार intrinsic rate means R. E represent E represent with the base of natural logarithm. Okay, most important question. 31 Allen's rule states that most important questions. Allen's rule states that mammals from colder climate have longer R and limb to maximize heat loss. 31 question. Mammals from colder climate have shorter, দেখো এই যে shorter, Allen rule means shorter R's. Okay, Allen rule means shorter R and limb to minimize heat loss. তো 2 is correct answer. Allen rule এটাই বলে, ক্লিয়ার একদম, অন্য অপশন পড়ার দরকারই নেই। 32 Amensalism is a type of interspecific interaction where one species benefits without the affecting the other. Both the species are benefited by the interaction. One species is harmed and the other is unaffected. Neither of the species is harmed. Which is correct option? Question number 32. Amensalism is a type of interspecific interaction where যেখানে one species is harmed
আদার স্পিসিস আনএফেক্টেড। ওকে, ওয়ান স্পিসিস, যেখানে একটা স্পিসিস কী হবে, হার্মড ক্ষতিকর হবে, এবং আর একটা কী হবে, আনএফেক্টেড হয়ে যাবে। সুতরাং 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, 3। নেক্সট 33, if 5 individual of the population of a 50 fruit flies died in an interval of a 1 week, the death rate of the population during this period in terms of individual per fruit fly per week will be. Mathematical based question, eta more important question, mathematical based question and most important question. 33, question number 33, তো আমরা কি জানি, কে পারবে দেখি, করো। ফার্স্ট আনসার 2, ভেরি গুড, 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখো কি করে আসে, ডেথ রেট, তো ডেথ রেট ইকুয়াল টু নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডাইটস, নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়াল died by initial population into time. Clear? So number of individual died or by divided by initial population into time. So 5 by 50, 5 by 50, so 1 by 10, 0.1. So 2 is the correct answer. Important anko. Question number 34, salt concentration in inland water. Salt concentration in inland water. Salt concentration in inland water 30 to 35 parts per thousand, 35 to 50 parts per thousand, 10 parts per thousand, less than 5 parts per thousand. Very important, very VBI question, full NCERT based question, very important, full NEET 2026, NEET 2026, 10 parts per thousand, no. NCERT line, here NCERT line, देखो the salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in inland water. Okay, inland water, here say inland water, means less than 5 parts per thousand, less than 5 parts per thousand. 30 to 35, এটা কোথায়, ইন সি, 30 to 30,000 ইন সিতে, এস ই এ, greater than 100 in some. Clear? So less than 5 parts per thousand, it is inland water. Next, so 4 is the correct answer. Full NCERT line, every question full NCERT. 35, find the incorrect, here say incorrect, statement with respect to integrated pest management, IPM, integrated pest management. Okay, integrated pest management. Question number 35, so it involves tracets for control of the single pest, no, single pest এর জন্য না, it used to the most effective, economically safest, ecologically sustainable and sociologically acceptable combination of physical, chemical and biological methods to limit the harmful effect of crop pest, এটা হবে না। The overall object of IPM is to maximize nutrient content in the crops for pest. Yes, the overall objective of IPM is to maximize nutrient content in the crops for pest. 3 is the correct answer. 36, which of the following bacteria fix nitrogen only in free living condition? Azotobacter, এগুলো দেখা মাত্রই মেরে দিতে হবে, azotobacter. Next question 37, which of the following is odd
with respect to the response of organism and abiotic factor. বলছে which of the following is odd, আলাদা, okay, with respect to response of organism to abiotic factors, to abiotic factor. In bacteria, thick walled spores help them to survive unfavorable conditions. No, এটা হবে না, এটা ঠিকই আছে। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to hospital area. এটাও ঠিক আছে। In higher plants, every vegetative structure helps to the tide over period of stress. No, এটাই odd. Bears undergo hibernation during winter. এটাও তো ঠিক আছে, সুতরাং 3 is the correct answer. 37, 3 is the correct answer. চলো 38, density of population n at time t can be correctly expressed as, তাহলে আমরা কি জানি, ইকুয়েশনটা আমরা জানি, n t plus 1 is equal to nt plus by b plus I minus d plus e, এটাই আমরা জানি ইকুয়েশন, তাই না? যে কি জানি, যে ডেনসিটি অফ দ্য ইকুয়েশনটা আমরা কি জানি, যে এন টি প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু এন টি প্লাস বাই বি প্লাস আই মাইনাস অফ ডি প্লাস ই। সুতরাং দেখো কোনটা আছে এটার মধ্যে, 4, এন টি প্লাস 1 এন টি প্লাস বি প্লাস আই মাইনাস ডি প্লাস ই। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা, মাইন্ড ইট। তো এবার আমরা করব 39, which of the following is correct? Examples of population interaction with the show plus minus pattern, কোনটা কোনটা এখানে কি আছে, কারেক্ট অপশন, এখানে কারেক্ট বলতে হবে, কারেক্ট ওয়ান্স। which is cuckoo laying its eggs in a crow nest, তাহলে এটা কারেক্ট, অবশ্যই কারেক্ট। penicillium inhibiting growth of the surrounding bacteria, no. Pisaster and invertebrate in the American Pacific coast, ঠিক আছে এটা, তার মানে এ ঠিক, সি এসি রাইট, তার মানে 2 হচ্ছে না, 4 হচ্ছে না, এসি। ই আর ডি এর মধ্যে দেখি, ফ্লামিঙ্গোস অ্যান্ড জু প্ল্যাঙ্কটনস, হ্যাঁ এটা তো ঠিকই আছে, প্লাস মাইনাস প্যাটার্ন, পজিটিভ নেগেটিভ প্যাটার্ন, তো তার মানে তো এসিডি 3 হবে, 3। 39, 3 is the correct answer. 39, 3. The organisms used in bread and beer production is yeast, একদম সোজা। The organism used in bread and beer production is yeast is the correct answer, yeast. 41, blood cholesterol lowering agent statins are produced by bacterium fungus, এটা হলো ফাঙ্গাস, fungus is the correct answer, fungus. So mark the correct statement with respect to figure in given below, এই ছবিটা দেখে বলতে হবে। কোনটাকে কি বলছে, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, ব্যাকটেরিয়া, it is a anaerobic tank that shows growth of useful microbes into flocks. It is an anaerobic slash digester that has an aerobic bacteria that digest the bacteria and fungi present in slash, yes, 2. 2 is the correct answer. 43, the correctly matches population interaction is, এটার মধ্যে কটা কারেক্ট ম্যাচ হচ্ছে, পজিটিভ নেগেটিভকে বলছে মিউচুয়ালিজম, নেগেটিভ পজিটিভকে বলছে কম্পিটিশন, নেগেটিভ নেগেটিভ প্রিডেশন অ্যান্ড পজিটিভ নেগেটিভ প্যারাসাইটিজম। দ্য কারেক্টলি ম্যাচেস পপুলেশন ইন্টারাকশন ইজ 4, চারটা, এটাই হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ প্যারাসাইটিজম।
44 question, find the correct geographical representative organism response with respect to conformers. Internal level, external level. Okay, y axis is called internal level, x axis is called external level. সুতরাং এর মধ্যে কোনটা রাইট অপশন? 44. Find the correct graphical representation of organic response with respect to conformers. দেখো একদম পুরো এই টাইপের হয়, এটা হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল লেভেল, এটা এক্সটার্নাল লেভেল, পুরো স্ট্রেট লাইন বরাবর। সুতরাং 1 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার, 1। এরকম ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন কিন্তু দিয়ে দেবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যে কারেক্ট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কনফার্মার উইথ রেসপেক্ট টু কনফার্মার। তো এদিকে হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ইন্টারনাল লেভেল অ্যান্ড এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এক্সটার্নাল লেভেল। 45 ম্যাচ the list 1 and 2. Choose the correct answer from the option given below. এটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট অপশন? তো an orchid growing as an epiphyte on a mango branch, এটা কোনটা? কমেন্সারিজম। 1 3, এ হচ্ছে 3। বি flamingos in South American lakes and resident fishes competition, B4 competition, এটা বি এর 4 হলো। আর সিতে কত যাচ্ছে? সি এর মেরিন ফিশেস অ্যান্ড কপিপোড রিলেশনশিপ between a fungus, প্যারাসাইটিজম, C1। আর ডিতে হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ফাঙ্গাস অ্যান্ড দ্য ফটোসিনথেটিক অ্যালগি অর সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইন লাইকেন্স, ডি। 2 মিউচুয়ালিজম, 2। 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সুতরাং যেটা টার্গেট ছিল মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড অর্গানিজম অ্যান্ড পপুলেশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এন্ড কমপ্লিট। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 45 কোশ্চেন করালাম একদম পুরো, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি বেসড একদম পেয়ে যাবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করানো হলো। তো নেক্সট ক্লাস শুরু হবে একটু পরেই, যেটাতে থাকবে বায়োমলিকিউলস, স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ইন অ্যানিমেল। এখন এই ক্লাস এই পর্যন্তই।